নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়া আগতে বলক আজি কোট অফ দ্য ডে চাই লওঁ You have to believe in yourself before anybody else believes in you by Ray LaMontagne. Right? এই যেটো belief system it is so much important. নিজৰ ওপৰত হি আত্মবিশ্বাসটো যদি আপোনাৰ আছে you can achieve anything and everything in this world, right? Therefore this belief system is really essential. সকলো ক্ষেত্ৰকে নিজকে যদি আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে yes I have the capability to do a particular thing, then I will one day or the other day I will achieve it definitely. All right? Okay. আৰু এইখিনি হৈছে আজি কন্টেন্ট সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে আসাম ট্ৰিবিউন আৰু হিন্দুৰ পৰা ৰাইট এই দুটাতে দুখন পেপাৰতে আসতে এই টপিকটো আহিছে Delimitation of Parliamentary and Legislative Assembly Constituency in Assam. And this particular topic is important from GS paper 2 perspective. Also at the same time GS paper 5 Assam issues. Right? This is a significant topic. Current context to hoise recently our Union Minister of Law and Justice তেওঁ আসলতে request কৰিছে to the Election Commission of India to initiate the process of delimitation of the constituencies of Assam. Right? Following which the process has been initiated by the ECI. তেওঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে আমাৰ যেটো delimitation of in constituency of Assam হে প্ৰসেসটো আগবঢ়াব লাগে আৰু হে অনুসৰি এটা হে প্ৰসেসটো আগবঢ়া হৈছে ঠিক আছে ইয়াৰ বিষয়ে যদি আৰু অলপ ভালকৈ আমি চাও আমি গম পাম the last delimitation simply means যে এই যিমানখিনি এৰিয়া আছে মানে এই যিমানখিনি এমপিএ বা এমএলএ কি কনস্টিটুৱেন্সি ওপৰত ভিত্তি কৰি কিনি কৰিছে হে ভোট আদি কৰি আৰ্ন কৰিছে ৰাইট হেবলা পপুলেশনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয় সো হে যেখিনি delimitation কৰা হৈছিল হেতু আমি দেখা পাইছো যে 1971 তে কৰা হৈছিল by the then Delimitation Commission in 1976 হে যেতিয়া 1971 ৰ হে সেন্সাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বনোৱা হৈছিল কিন্তু ইমান বছৰে কৰা হোৱাই নাই so it is high time since our population to it's got ballooned right সময় সাপেক্ষে এটা বহুত সময় হৈ গল So it was high time to make this delimitation of constituency in Assam. ঠিক আছে হেহেত্ৰে in March 2020 the central notified the Delimitation Commission of Jammu and Kashmir, Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland. Right? আৰু আপোনালোকে মন কৰিব এইখিনি আসলে প্ৰায় ডিস্টার্ব এৰিয়া হিচাপে মানা হয় হে কাৰণে আসলে এনেকুৱা ধৰণৰ এই delimitation of constituencies সকল কৰা হোৱা নাছিল but এটা সময় অলপ ভাল হৈছে এইখানে এবলাক আগবঢ়া হৈছে ঠিক আছে section 8A of the Representation of Peoples Act and this act is very important ঠিক আছে allows for the delimitation of parliamentary and assembly constituency in Arunachal Pradesh, Assam, Manipur or Nagaland. All right, so লগতে আমি এইখিনিও জানা উচিত যে আমাৰ অসমত we have 14 Lok Sabha 126 assembly and 7 Rajya Sabha seats, right? এই বিলাক হৈছে prelims base কাৰণে বহুত important topic হয় ঠিক আছে এই facts বিলাক আমি জানি থোৱাটো ভাল আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰায় আহে কিমান seat আছে ৰাজ্য সভাৰ বা লোক সভাৰ কিমান seat আছে সো এইখিনি জানি থলে ভাল ঠিক আছে 14 লোক সভা 126 assembly and 7 Rajya Sabha seats. All right, and the term of the current Assam Legislative Assembly will end on May 20, 2026. All right. It is যিমানখিনি parliamentary constituency map হয় এইখিনি হৈছে ৰাইট এনেকে ধৰি লোৱা হয় সো এতিয়া এইখিনি ডিলিমিট কৰি কিনি নতুন এটা প্ৰচেষ্টা কৰিব ঠিক আছে সব নতুন ধৰণে এতিয়া পপুলেশন অনুসৰি এটা ৰেডি কৰি আছে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব এটা যেটো আমাৰ অসমত ডিলিমিটেশনৰ প্ৰচেষ্টাটো এটা ইনিশিয়েট কৰিছে সো এটো কেনেকে প্ৰচেছটো কৰা হয় The process will be based on the census data from 2001 right 2001 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰিব এটা যেটো লাষ্ট সেন্সাস আমাৰ কৰাইছে 2011 ৰাইট 2021 প্ৰায় 10 বছৰ মূৰে হৈ থাকে 2021 ত কৰা নহল যেহেতু কোভিড হৈ আছিল বাট এতিয়া আমি গম পাইছো এই যেটো প্ৰসেসটো লব হেতু it will be in the based on the census data from 2001 right এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে এনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে এটা ৰিসেন্টলি যেটো delimitation of constituency কৰিব in Assam হেতু কোনটো census data ওপৰত ভিত্তি কৰি বনোৱা হ'ব ৰাইট এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অপচনস দিব পাৰে সো ইয়াত আপুনি মনত থোৱাটো ভাল যে 2001 হয় all right during the delimitation exercise the commission will consider the following things এইখিনি কথা মনত থব ঠিক আছে প্ৰথম the physical features
দ্বিতীয়তে existing boundaries of administrative units তৃতীয়তে facilities of communication then public convenience and as far as practicable the constituencies will be kept as geographically compact areas right so this particular all these components will be very important right এইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গুটে এই delimitation process to আৰম্ভ কৰিছে the EC election commission also issued a directive banning the creation of new administrative units in the state this is a directive banning the creation of new administrative units in the state with effect from the January 1st next year until completion of the delimitation exercise in the states all right okay now what is delimitation so delimitation ami olop agoteo patislo is the act of redrawing boundaries right iman khini a state or in district to iman khini area he to onsolot poribo tenoka thono thake right so he boundary to asole redraw kora hobo on the basis of all these factors right jiji ami patiso population adi kori of the Lok Sabha and the state assembly seats to represent changes in the population right এই পপুলেশনক উপর ভিত্তি করে গুটেখিনি আসলতে করা হবো the main objective of delimitation is to provide equal representation to equal segments of population it a2 hoise মূল উদ্দেশ্য delimitation of constituency is periodically carried out to reflect not only an increase in population but changes in its distribution right so এই সকলৰ কাৰণে আসলে delimitation to কৰা হয় সময় সাপেক্ষে গুটে বস্তুবোৰ হলনি হয় মানে communication wise the population wise so এই ব্লকৰ কাৰণে delimitation is done now we need to understand who carries out the delimitation কোনে কৰে the delimitation is carried out by an independent delimitation commission দেখিছেনে independent হয় appointed by the government of India under provisions of delimitation commission act right এই delimitation commission act অনুসৰি এটা independent delimitation commission গঠন কৰা হয় who is appointed by the government of India ঠিক আছে so delimitation commission is appointed by the president এনেকা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে কোনে appoint কৰে so it is basically appointed by the president of India right and works in the collaboration of election commission in India it is composed of the following a retired supreme court judge a2 important দ্বিতীয়তে the chief election commissioner of India and respective state election commissioners right so this particular people will compose this particular delimitation commission right এই তেওঁলোকে ইয়াত comprises কৰিব এটা functions of delimitation commission joti sound right এই যেটো commission to বনিছে যত supreme court judge থাকে retired তাছত chief election commissioner থাকে and respective state election commissioner থাকে তেওঁলোকৰ function হমো হৈছে the commission is supposed to determine the number and boundaries of the constituencies in a way that the population of all seats so far practicable is the same right দ্বিতীয়তে the commission is also tasked with identifying seats reserved for scheduled caste and scheduled tribes as per article 330 and 332 of the constitution ঠিক আছে নে এইখিনিও তেওঁলোকে ফাংশন কৰে আৰু যদি constitutional provisions যদি চাও article 82 provides the parliament with the authority to enact delimitation act after every census ঠিক আছে every census or পাছে কৰিবলৈ তেওঁলোকক কৈছিলে so yate ami monot rakha bhal article 82 kotha thik ase তাৰপিছত article 170 ase provides for the states to get divided into territorial constituency as per delimitation act after every census right eta ami constitutional provisionot palu article 82 aru dityote article 170 so these are important all right okay so that was it amar next topic to loa hoise PIB pura Stay Safe Online Campaign and G20 Digital Innovation Alliance. And this particular topic is important from GS paper 2 perspective. Also at the same time, GS paper 3. ঠিক আছে এটা G20 বিষয় আমি বহুত বার ডিসকাস কৰিছো আৰু যেহেতু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এই বছৰৰ পৰা প্ৰেসিডেন্সি টো লৈছে from the 1st December 2022 হেকানে এই টপিক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰাইট আগতো যেহেতু G20 কথা আমি ভালকে পাতিছো হেকানে আজি এই পাৰ্টিকুলাৰ টপিকত ইমান বিতমভাৱে নাজানো about G20 বাট তেওঁলোকে কি আনিছে লঞ্চ কৰিছে হেখিনি আমি চাম
Current context to hoise as part of India's G20 presidency, the Minister of Electronics and Information Technology, Communications and Railways, Shri Ashwini Vaishnaw, has launched the Stay Safe online campaign and G20 Digital Innovation Alliance, right, on 28 December 2022. So now a particular Stay Safe online campaign or G20 Digital Innovation Alliance to launch korise. Kune korise? The Minister of Electronics and Information Technology, Communication and Railways or Shri Ashwini Vaishnaw. ঠিক আছে ইয়াৰ বিষয় যদি আৰু অলপ ভালকে চাও আমি গম পাম Ministry of Electronic and Information Technology, the nodal ministry for G20 Digital Economy Working Group, যিটো DEWG হয়, has represented India in numerous working groups and ministerial sessions during the previous presidencies. So during India's G20 presidency, Ministry of Information Technology will focus on 3 priority areas. Ekhini ami jana usit. 3 priority areas ki hobo? Prothom, digital public infrastructure. Tapos cyber security and digital skill development. Eta kobad nohe kobad ami dekhisu je যেটো মেইন এসেন্স হ'ব, it will rest upon all these digital things, right? হেবিলাকৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি কোৱা হৈছে। So এইখিনি আমি মনত থোৱাটো ভাল। So together with the Stay Safe online campaign and DIA program under DEWG, Ministry of Information Technology aims to carry forward the vision of the digital transformation of global digital economy for public service delivery through innovation and future-ready digitally skilled workforce in a secure cyber environment, right? A to hoy poise essence hol. Now, it is a to paiso Stay Safe campaign jiru town launch korise ki hoy no. So the basic objective of the Stay Safe online campaign is to raise awareness among the citizens to stay safe in the online world due to the widespread use of social media platforms and rapid adoption of digital payments. So it is very important. So as I did not iman basic with 5G or 4G, a technological advancements black bahut besi agbahise hone. এটা ডিজিটাল পেমেন্ট আমি চাও গুগল পে কৰো ইউপিআই মেথড ইউজ কৰো বহুতখিনি আগবাঢ়িছে আগতে ট্ৰেডিশনাল মেথড আছিল হয়নে প্ৰথমতে চেক গৈ কিনি আমি বেংকৰ পৰা ওলাইছিলো তাৰপিছত এটিএম আহিলে এটা আমি হাততে দুখন ইউপিআই হহ গোটেই ব্লক ট্ৰানজাকশন ব্লক কৰি থাকো সো উই আৰ ইউজ টু ইট আমি পাইছো কিন্তু আমাৰ মা দেউতা সকলে তেওঁলোকে ইমান হি টেকনলজি ট্ৰানজিশনটো আনিব পৰা নাই হয়নে সো তেওঁলোকক বহুতখিনি এই ফ্ৰডষ্টাৰ সকলে বহুত তেওঁলোকৰ হাৰ্ড এণ্ড মানি খিনি কিবা সুচি লৈ যায় মানে আমি বহুত কেছ তেনেকা পাইয়ে থাকো যে ওটিপি এটা বিচাৰিছিলে হেতু দি দিলে গোটেই হাৰ্ড এণ্ড মানি খিনি তেওঁলোকে লৈ গল সো এনেকা সমস্যাৰ পৰা বচাবলে আসলতে এনেকা এৱেৰনেছ বু দিব চেষ্টা কৰিছে ৰাইট which is very essential at this point of time. The exponential increase in the number of internet users in the India has rapidly evolving, right? Jiman besi internet users bahi goi ase aru ami dekhisu eta lobby ase apunage nichhoy paisle Ahomar Moriga অঞ্চলত দেখা পোৱা গৈছে যে এটা লবি আছে তেওঁলোকে এই ফ্ৰড কামবোৰ কৰি থাকে with the help of this internet facilities, right? So এইবিলাক বস্ট কৰিবলে মানুহ সকলক সজাগ কৰিবলে এনেকা পাৰ্টিকুলাৰ Stay Safe campaign টো আনা হৈছে ৰাইট ইয়াতে হে citizens of all age group especially children students women senior citizens সকলোকে তেওঁলোকে এই অনলাইন মিডিয়া কথা হক ইন্টাৰনেটৰ কথা এইখিনি অকমান অৱগত কৰিব ঠিক আছে ইয়াতে Stay Safe campaign of digital hygiene safer internet practice women and kids online safety এইবিলাকৰ আদি কৰি ইয়াত প্ৰচলন কৰিব ঠিক আছে So the campaign involves dissemination of the multilingual awareness content in the form of infographic, right? তেওঁলোকক সজাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব with the help of cartoon stories দিব, the puzzles দিব, shorts, videos, etc. amplifying the same through the extensive use of MyGov website and prominent social media platforms, right? এইবিলাকৰ সহায় লৈ কিনে আসলে মানুহবিলাকক সজাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে. So beside these various publicity promotions and outreach activities would be carried out throughout the year through print, electronics and social media to reinforce the stay safe online message, right? So ekhini kora hobo aru logote amar
Ashwini Vaishnaw তেওঁ কৈছে যে India believes in the philosophy of inclusion, right? India's population scale and open source public digital platforms such as UPI, Aadhaar have delivered economic and social inclusion and spurred innovation. The two campaigns launched today have the humanitarian way of thinking, right? Kobat noy kobat he soft power to arisen boost koribo, right? So it is very important. Essay holo ami kin mention kobo parim বা আদি যিকোনো এথিক্সত আহিলেও আমি এইবিলাক ক'ব পাৰিম ৰাইট ওকে সেইখিনিটো হৈছে ষ্টে সেফ কেম্পেইন এটা দ্বিতীয়তে যেটো লঞ্চ কৰিছিলে G20 ডিজিটেল ইনোভেশন এলায়েন্স যেটো DIA কি হয় সো যিখিনি ক্ৰিটিক্যালি ইম্পৰ্টেন্ট সেক্টৰস হয় এই ছটা সেক্টৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে দ্যাট ইজ এগ্ৰিটেক হেলথ টেক এড টেক যেটো এডুকেশন হয় ফিনটেক দ্যাট ইজ ফাইনান্সিয়াল টেকনলজি তাৰপিছত আহিছে সিকিউৰ ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড সাৰ্কুলাৰ ইকনমি right it is startup and products in the aforementioned 6 themes enabled through digital public good infrastructure can create a global population scale impact and reduce the digital divide and enable sustainable and inclusive socio-economic development this is techno socio-economic development though this is a new keyword you can use it in your means as well right yet ki kora hoise main objective hoise to identify recognize and enable the adoption of innovative and impactful digital technologies developed by startups right iman besi ama potential ase startups hokole এটা যেটো শার্ক ট্যাঙ্কতে আমি দেখিছো কিমান মানুহৰ আইডিয়াস আছে হয়নে সো এইবিলাক গুটে এসিমিলেট কৰি পলৈ যদি যায় এমালগেট কৰি পলৈ যদি যায় আৰু প্ৰপাৰলি ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিলে just imagine how beautiful this country will run right with the help of this technology so he at an ecosystem anibo chesta koise through this digital innovation alliance program right which can address the needs of humanity in the critically important sectors so these are the critically important sectors ekhini monot hobo paribo all right aru logote the G20 digital innovation alliance summit which will be held in Bangalore tikise prothom Bangalore hobo on the sidelines of the digital economy working group meeting will be a multi-day program where top nominated startups from each of the theme areas from all the G20 countries and the non-members invited countries will showcase their solution to the global community right so this is about the G20 initiatives are based on this topic particular prelims based question has been brought up kindly question to attempt koribo moving forward our next topic is taken from the Hindu CAG report on Assam's NRC and now this particular topic is important from GS paper 2 perspective also at the same time GS paper 3 logote GS paper 5 Assam issues kaneu important hoy thik ase aru enoka dhonor ketiba case studies o dibo pare in ethics je enoka poa goise anomalies dekha poa goise ki kora usit adi kori thik ase okay so current context to hoise recently Controller and Auditor General a report published koisle on the update exercise of the National Register of Citizens to NRC in Assam and it has flagged some serious irregularities right taloke kisman irregularities anomalies detect koise ya because it is the irregularities jun khini taloke detect koise includes further development a software for the exercise making it prone to data tampering right data tampering kora hoise so okondu that he transparency to nai দ্বিতীয়তে flagged undue profits worth crores amazed by the system integrated SI by violating the minimum wages act right iman kini anomalies down detect koise right now what is basically NRC ami okhombakhie to nicho obogota je National Register of Citizens hoy it was first created in 1951 in Assam right iman besi titia Bangladesh immigrants bua ahi asle hoine migrants black ahise so he black opor bhitti kori NRC to olwa hoisle the objective was to identify those born in India and migrants from the erstwhile East Pakistan that is Bangladesh all right so why there is a need of NRC he homorswat asole identify infiltrators right it effectively suggests bringing legislation at a transparency ahi gol heten je iman khini manohor jodi evidence ase je they belong to this country so filter out koibole bhal hoise kun kun bahiror pahise hone dityote it will target illegal immigrants in India right but jehetu ami gom paisu ka ana golta
That asole Hindus, Christians, Sikh, Buddhists, Jains and Parsis coming from the Afghanistan, Pakistan and Bangladesh won't be affected if they claim they have arrived in India after the fleeing religious persecution. কিন্তু ইয়াত তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে জাস্ট মুছলিম পপুলেশ্যন হয়নে সো এইবিলাকৰ ওপৰত কৰা হৈছিলে তাৰপিছত আকৌ কা আনা হ'ল যেতিয়া কা আনা হৈছে তেতিয়া এই যিমানখিনি গণনা কৰিছিলে তেওঁলোকে যে নিজকে প্ৰুফ কৰিবলৈ গোটেইখিনি আল্টিমেটলি গৈ ভইডে হৈ গ'ল নানেল ভইড হৈ গ'ল ৰাইট সেইবিলাক বহুতখিনি কেওটছ হৈ গৈছে সেইখিনিলে আমি এতিয়া নাযাওঁ এতিয়া ইয়াত চাওঁ যে 3 countries কথা আহি গৈছে এটো কি হয় it essentially means if a nation-wide NRC is implemented as proposed, any illegal migrant from other than Pakistan, Bangladesh and Bangladesh will be affected, right? And as for those 3 nations, people coming from there who belong to the Muslim community will also be affected as they are not included in Citizenship Amendment Act. So there সেইকাৰণে NRC to কৰা হৈছিলে ঠিক আছে So current status of NRC jodi sao in 2012 Supreme Court issued directions to the center and the state to initiate an exercise in Assam to update the 1951 register. The order was based on the petition filed by an NGO named Assam Public Works. The first draft was released in 2018 and the final published was in 2019, including those who could establish their Indian citizenship by being residents or descendants of the people living in Assam before 25th March 1971. The cutoff date for the deportation of foreigners as per the Assam Accord of August 1985, right? এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে APSC Prelims যোৱা বছৰ সেইকাৰণে এইবিলাক এই ক্ষুদ্ৰ মাইনিউট ডিটেইলছ বিলাক আমি মন কৰাটো ভাল ঠিক আছে as many as 19.6 lakh people out of 3.3 crore applicants were excluded due to the lack of adequate documents to prove their citizenship dekhisene 3 years later the process is on pause as the Registrar General of India RGI is yet to notify the final list right that's the status of NRC as of now. So concerns of a CAG, right? Comptroller and Auditor General ki concern prakash korise. Pratham, in its report, the CAG stated that there was a 5-fold increase in the originally planned budget of 288.18 crore, resulting out of time delays and changes to software, right? So, jita at a time frame dia hoise ek bosor bhitorte particular কাম টু কৰিব লাগিব সো হে অনুসৰি এই বাজেট বিলাক এলট কৰা হয় কিন্তু যদি বছৰ পিছত বছৰ গৈ থাকে তেতিয়া কি হয় ফান্ড বিলাক বাহি গৈ থাকে ৰাইট সো ইয়াত কোৱা হৈছে 5-fold ইনক্ৰিজ হৈ গল that is it is ইয়াৰ এটা ৰিজাল্ট আমি এক্সাম্পল দিব পাৰো যে সময়তে যদি পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰজেক্ট জিবু আনে সম্পূৰ্ণ কৰিলে ভাল হয় নহলে যদি কষ্ট ওভাৰৰান হৈ যায় বা টাইম ওভাৰৰান হৈ গলে it results in the cost overrun right that 5-fold increase হোৱা দেখা পোৱা গৈছে Dityote, the report also found that the amount of wages paid to the outsourced staff, right, outsourced staff was 45.59% to 64.27% less than what was approved by the NRC Coordination Committee, right? Tenoko wages ziman diar asle প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে তাতকৈ বহুতখিনি কম পাইছে they just got 45.59% to 64.27% less, right? ইমানখিনি কম পাইছে The CAG noted that secure and reliable software was required for the SC directed exercise, right? Karon jimankhini data pabo manuhor gote information thake personal data thake so it was very essential to protect it to shield it, right? But tenoka dhona kono secured technology by software temloke adopt nokorile but as many as 215 software utilities were added to the core software. This was done without following the due process of software development and vendor selection via tendering, right? So these were the anomalies which were detected in this NRC, right? So ইয়াৰ লগতে কেগে আসলতে Comptroller and Auditor General তেওঁলোকে কিছুমান recommendation দিছে right তেওঁ কৈছে the CAG sought panel measures right to the Wipro Limited for violating the provisions of the Minimum Wages Act and for paying data operators less than minimum wages, right? Dityote, the report recommended actions against the state coordinator for national registration
for excess, irregular and inadmissible payments. Tarpisot, the CAG also recommended fixing accountability of the SCNR as the principal employer for not ensuring compliance with the Minimum Wages Act. So these were the recommendations that were forwarded by the CAG. All right. So based on this topic, a particular prelims based question has been brought up. Zito already UPSC 2012 sonot ahisile, right? So eblak apologe attempt koribo pare. All right. Moving on, our last topic is taken from the Hindu, incentive to green hydrogen, and this particular topic is important from GS paper 3 perspective. All right. Current context to hoise, recently the government is planning a 2 billion incentive program for the green hydrogen industry to bid to cut emission and become a major export player in the field, right? So this green hydrogen, it's one of a very important topic, right? Jehetu ami dekhisu amar majority of our syllabus as well, aru jiman khini geopolitical scenarios hoy ase all over the world, koban hoy kobat a renewable energy upote rest kori ase, hone climate change hoy ase adi kori. So ei khetrot a green hydrogen is the new fuel bili koa hoise, hone. So green hydrogen related jikman khini ahe khini ami jani thatu bhal, it's better to get updated, right? Key highlights somor kotha jodi sao, 180 billion rupees or $2.2 billion incentives aim to reduce the production cost of green hydrogen by a fifth over the next 5 years, right? Jehetu ami amar bharat borkhon eta green hydrogen hub hisabe banabo bisaiso, right? So that ami nijeo prosur paribane product produce koru logote ami export koribo parom. Kintu ami dekha poa goise je per kg green hydrogen prostut koribole we need around 300 to 400 rupees. So that is massive, right? So ei blakok okoman boost koribole তেওঁলোকক হে production to bhalke তেওঁলোকে যেন আৰু কৰিব পাৰে আৰু হে cost যেটো দৰকাৰ হৈছে এখিনি কাট কৰিবলে আসলতে এই incentive to আগবঢ়োৱা হৈছে, right? This is to be done in part of increasing the scale of industry. All right. So what is green hydrogen? আমি already পাদিছোৱে আগতো বহুতবাৰ ডিসকাস কৰিছো. Green hydrogen or GH2 or AG H2 is a hydrogen generated by renewable energy or from low carbon power, right? This technology is based on the generation of hydrogen, a universal light and highly reactive fuel. This is a universal light and highly reactive fuel through a chemical process known as electrolysis, right? Eta etu electrolysis hohai loi ami dekhisu je yapa dhuniya ke teolokor ki hoy jeta electrolysis kore হাইড্রোজেন ধুনিয়াকে হাইড্রোজেন হিসাবে ওলাই আহে আৰু অক্সিজেন হৈ ওলাই আহে ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আমি কাৰ্বন এমিট কৰা দেখা পোৱা নাই, right? That's a beauty of this particular fuel of this green hydrogen. So it is the future fuel bili koa hoise. This method use a electrical current to separate, dekhisane a to electrical current use kori এই গুটে হাইড্রোজেন গ্রিন হাইড্রোজেন to তেবা হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন to separate কই পারে without emitting carbon dioxide into the atmosphere. Advantages of green hydrogen as fuel jodi sao, stored for a long period, right? He longevity বহুত বেশি আছে হুনকালে আসলে কোনো dark intermittent nature of renewable energy, especially wind, leads to great instability. Green hydrogen can be stored for a long period of time. The stored hydrogen can be used to produce electricity using fuel cells, right? There's a great stability, right? Both stability as in a fuel cell, a device that converts the green energy of a chemical into electricity. Hydrogen gas reacts with oxygen to produce electricity and water vapor. Hydrogen thus can act as an energy storage device and contribute to grid stability. So monetary benefits to ase. Experts say that the oxygen produced as a byproduct, 8 kg of oxygen is produced per 1 kg of hydrogen, right? So you can monetize kobo paribo. There's a fewer emissions ase. Environmental friendly hoy, there's a global dominance increase hoy goi ase. Several countries like Europe, North America are experimenting with mixing green hydrogen with PNG.
For instance, in the UK, power utilities are blending hydrogen into pipeline to fuel power plants, industrial application, and to serve homes. The mixing is around 15% to 20% in some networks. Besides, there are various pilot projects of hydrogen blending with PNG being tested in countries like Netherlands, Germany, France, Australia, and South Korea and Japan. ঠিক আছে, so these are some of the advantages of the green hydrogen. Basically jodi ami sa, it is environmental friendly. All right, so why there is a need for green hydrogen? The latest estimate by the International Energy Agency published at the end of 2019 predict that the global energy demand will increase between 25% to 30% by 2040, right? Aji jiman khini energy ami pai aso বা যিমানখিনি এনাৰ্জি আমি কনজিউম কৰিছো, সো বাই ইয়াৰ 2040 ইয়াৰ আজি যিমানখিনি কনজিউম কৰিছো তাৰ 25 to 30% আৰু ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু ডিমান্ডটো বাঢ়ি যাব। সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো যেনেকে নন ৰিনিউৱেবল ৰিসোৰ্সেস আমি ইউজ কৰি হেখে কৰি পেলাইছো হয়নে, আৰু যেটো ক্লাইমেট চেঞ্জ আহি আছে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এমিট হৈ আছে, সো ইন দ্যাট কেস দিস গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন উইল বি দ্য পাৰফেক্ট ম্যাচ, ৰাইট, which is an economy dependent on coal and oil would mean more carbon dioxide exacerbating climate change. Hekane ek khetre jodi green hydrogen ahi jay, so it will just fill up that gap. However, decarbonizing the planet suggests a different world in 2015, one that is more accessible, efficient, and sustainable, and driven by clean energy such as green hydrogen. So that is the basic concern যে ইমানখিনি ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ আছে বা আমি যিখিনি পাইছো পঞ্চামৃত স্ট্ৰেটেজি আনিছিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই হয়নে, ক্লাইমেট চেঞ্জৰ অনুসৰি যিমানখিনি আমাৰ COP হৈ থাকে, কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টি থাকে হয়নে, সেই ক্ষেত্ৰত এই গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন অকল আমাৰ ভাৰতে চৰ্চা নাই হোৱা, গোটেই বিশ্বজুৰিত চৰ্চা হৈ আছে হয়নে। অল ৰাইট, ওকে, এইখিনিতে আমাৰ সেশনটো সমাপ্ত হৈছে। থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও। আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা ফিডবেক দিব লগা আছে কাইন্ডলি আমাক কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। টিল দেন বাই বাই।